नाज़रीन और नाज़रीन किराम, जान आलम खाकी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आपको मालूम है कि रिसेंटली मैंने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स और डिफरेंट लोगों को भी दावत दी है कि ज़िंदगी के बारे में उनके थॉट्स क्या हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं ह्यूमन लाइफ में, क्योंकि वो लाइव्स बनाते हैं, इंटेलेक्चुअल लाइव्स बनाते हैं, सोसाइटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं और ये ओपिनियन मेकर्स हैं। वो लाइफ को कैसे देखते हैं, एजुकेशन को कैसे देखते हैं, उनके लाइफ में क्या मज़े हैं, क्या चैलेंजेस हैं, वो हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें। इसी सिलसिले में आज मैंने दावत दी है हमारे एक बहुत बड़े इंटरनेशनल स्कॉलर जनाब मीर अफजल ताजिक साहब को, जो एक सेंस में ओरिजिनली ताजिकिस्तान से हैं और दूसरे सेंस में किसी और ओरिजिन से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जो वो एक्सप्लेन करेंगे हमारे डिस्कशन के दौरान। तो मीर अफजल ताजिक साहब जो हैं इस वक्त सेंट्रल एशिया के एक रीजन आस्ताना कजाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटी है, नज़रबायो यूनिवर्सिटी, वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हैं और अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं वहाँ पे। एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में वो गुफ्तगू करेंगे। आज मैंने उनको दावत दी है कि वो उनकी लाइफ भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, फुल ऑफ इंटरेस्टिंग ट्रांजिशंस और ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी है। तो इसलिए उनकी बातों से हम सब महसूस होंगे और इंस्पायर होंगे। तो मैं आप सबकी तरफ से जनाब डॉक्टर मीर अफजल ताजिक को खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकी। जी डॉक्टर साहब, हमें मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि सेंट्रल एशिया में उर्दू कम समझी जाएगी, तो उर्दू और इंग्लिश हम मिक्स करेंगे। So now I would like to shift to English language. First of all, Dr. Mir Afzal Tajik, I would like to welcome you to Jan Alam Khaki TV channel on YouTube. And this is a medium where I share my own voice and the voices of all those common people as well as extraordinary people to share their views about life as they live. Not shoulds or shouldn'ts, but rather talk about their life, how they feel about life. So starting with the first question, first of all, I would like you to introduce yourself if you would like. Give us a sense of, different transitions and transformations in your life, starting from early childhood in Chitral or from Chitral. Please, Mir Afzal. Once again, thank you very much, Dr. Khaki, for giving me this opportunity to speak to you on your YouTube channel. As you mentioned, my name is Mir Afzal Tajik. I am from Chitral, not from Tajikistan. Chitral in Pakistan. I carry this last name as Tajik. This confuses many people about my identity. But let me tell you, Dr. Khaki, that this Tajik name, neither did my parents give me this, nor did I choose this name for myself. This name was actually given to me by professors from Aga Khan University, and there is a short story behind it. Please share that with us. Way back in 1996, I applied for admission through MEd program at Aga Khan University. At that time, I was working with Aga Khan Education Service in Chitral, and there were 4 teachers with the same name, Mir Afzal. And Chitral is a small place, and Aga Khan Education Service was a small organization at that time. So, and you can understand that there was no social media at that time. So it was quite confusing at the times, because sometimes the communication was through letters.
So the AKES office in Chitral would send a letter to me, but very often that letter would go to the Mir Afzal in another village. So there was an incident that, you know, one of us was selected for a short course in Lahore, but another person, you know, with the same name went to that course. So these, you know, things were happening. So when I was being interviewed for the MEd program, you know, the panelists, the professors from Aga Khan University, they had already interviewed 2 other Mir Afzal before me. So I was the 3rd Mir Afzal. When I entered the room, introduced myself, I am Mir Afzal. So they said, we already interviewed, you know, 2 people with that name. So how would we, you know, identify you? So one of them, you know, immediately said, oh, we can add, you know, Tajik to his last name because, you know, his origin is from Tajikistan. He knew about my family background. So since that day, you know, this became my last name, and all documents at the Aga Khan University, you know, had this as my last name. So it became kind of my academic last name. So now my research, my publications, you know, go by this name. But it's not part of my, you know, original, it wasn't part of my original name. Still, it's not, you know, mentioned in my passport. So that's some connection with Tajikistan, I would have thought, isn't it? Yeah, of course I do have connection. My father was born in Tajikistan, you know. So my father, not long ago, my father was born there, and when the family migrated to Chitral, my father was 10, 12 years old. So that is a connection with Tajikistan that you know we still carry. So thank you for listening to this you know story, Dr. Haki. I was, as I said, I was born in a village in Chitral, and I got my education in Chitral until my graduation. I studied at the degree college in Chitral, and then I joined the Aga Khan Education Service as a teacher in 1988. And once I joined the Aga Khan Education Service, I started, you know, attending different professional development programs, and based on those programs, I was asked to work as a teacher educator. They used to call us master trainers. So our job was to train other teachers, and from there, I, you know, came to the Aga Khan University to do my MEd, and after my MEd, I went to do my PhD at Dr. Haki. You and I were blessed to be in the same program. Privileged to be together. Yeah, we studied together in the PhD program. And after PhD, I started working as a faculty at AKU IED. And then I took, you know, different responsibilities within that institute. And when I left AKU IED in 2016, I was working as associate dean, associate director, and I also served as the interim dean, you know, at AKU IED, and I was head of PDC Chitral for, you know, 5 or 7 years. So in 2016 September, I decided to come to Kazakhstan, and this is a relatively new university. I was approached by some, you know, friends here that, you know, you may want to come here and experience, you know, a different work context. And since then, I have been working here as a faculty. Right, Mir. I remember you had told me something I still remember in Canada, that whenever you draft an article, whatever you draft only once. Unlike me, City, unless I draft 3 to 4 times, I can't finalize either an article or a letter or whatever. Am I right? Do I still remember that correctly? Yes, you are right, Dr. Haki. But unfortunately, that is, you know,
that's not working in that way now. I think with age and you know, that's fine. But that change. overall, Yes, overall, you in my don't make many drafts. There's yes, something in unique. my PhD, I take a long time in thinking and then writing. So I do, it takes me a long time to write. But when I write, my draft is almost, the first draft was almost the final draft. So that was, the experience with PhD chapters as well. Like I didn't have to go through, many drafts. Most of the chapters were, accepted as second draft, or some, went to third draft. Professors used to admire you, Mir. Unlike me, as I said, when I used to go to Stephen Anderson, my professor, would ask me to revise this section or that section, whatever. When I used to leave his office, I used to say, "Ek sitam aur meri jaan, abhi jaan baki hai." So, teachers, students who have written articles or essays or, thesis, they will admire you listening to this particular dimension. So, Mir, because this channel is all about life, I just want to get some comments from you. How do you see life? You have traveled, as I said, from Chitral, from the mountains of Chitral to the shores of Karachi, and then to University of Toronto in Canada, and then you have traveled in other regions as well. How do you see life? Your own life or that of other people? You can comment on your own or comment on others' lives. Say, life to me, Dr. Khaki, is a constant journey. It's a journey to unknown destination. Not always, but most of the time, it's a journey to unknown destination. Sometimes you set the destination, but many a times, you just keep going, and then you find where you have reached. My personal philosophy of life, I think it's be good and do good things. And I don't want to go into the etymology of what good or bad is, but using common sense, I think everybody knows what is good, what is not good. So try to be good as much as you can, and do good things as much as you can, and then you can expect that you will receive good things in return. But it's not that simple. There are situations that can really test your conscience, that can really test your decision making, that can test your overall character. So I think people who are successful in life, successful not in terms of making money or having good position or fame, successful in a sense that satisfaction with life, happiness in life. So people who are successful with life, are the people who are consistent, and who have a clear vision for their life, a clear purpose for their life, a meaning for their life. So they are not, they're not driven by the different waves that come from different direction. Whatever the situation, they have certain standards, they have certain ethics, they have certain values with which they never compromise. So that is, I think, is life for me. It is, life is full of happiness, excitement, sometimes, and life is also full of sorrow, issues, challenges, pain, at times. So they both go side by side.
and we have to deal with them. میر تھینک یو. مجھے معلوم ہے کہ آپ چترال سے لے کے کراچی تک نیشنل لیول پہ بھی آنریری سروس دیتے رہے ہیں. آپ کا کنٹریبیوشن چترال میں مختلف طریقوں سے ہے. کچھ سے میں واقف ہوں, کچھ سے نہیں ہوں. مجھے معلوم ہے آپ ایک بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ انسان ہیں جو عوام کے لوگوں کی بہتری کے لیے پرٹیکولرلی ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتے رہے ہیں. جیسے مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھ سکتے ہیں ناردرن ایریاز آف پاکستان میں, ہنزا میں, کہ یار تم نے پی ایچ ڈی کیا تو ہمیں کیا ملا. تو آپ سے بھی پروبیبلی چترال کے بہت سارے لوگ یہی کہیں گے میر افضل ہمارا ایک پھول تھا, ہمارا ایک ہیرا تھا جو اس مقام تک پہنچ کے پھر ہمیں کیا ملا میر افضل کے پی ایچ ڈی سے یا ان کے ایجوکیشنل اس ڈسٹنکشن سے. ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر خاکی, میں کچھ زیادہ نہیں کیا ہے, لیکن کوشش میں نے ضرور کی ہے, اور بہت ہی سنسیئرلی میں نے کوشش ضرور کی ہے کہ چترال کو یا چترال میں جو بھی ہے ABC کو کس طرح میں سپورٹ کر سکتا ہوں. تو آپ کو پتہ ہے جب ہمارا PhD کے لیے سلیکشن ہوا تھا, when we got the scholarship, we had the choice کہ ہم یا یونیورسٹی آف کیمبرج جائیں یا یونیورسٹی آف ٹورنٹو. Everybody had this choice. اور اس وقت کا جو ڈائریکٹر تھا, he was my professor, director, and more than that, he was a very great friend. Still, he is a great friend to me, my mentor. And he was also insisting that I must go to Cambridge. The reason was, I had a professor from Cambridge, Barbara Jaworski, Professor Jaworski. She actually co-supervised me when I was doing my MAT from AKUID. And she was very keen that I must go to Cambridge and do my PhD with her. But I, after lots of thinking, deliberation, I decided to go to Canada. And the reason was that I thought that if I go to Cambridge, yes, I will do a PhD, for myself. But if I go to Canada, I will do a PhD, and I will also be able to do something for Chitral, or people in Chitral. Because I knew people in Canada, I had some friends in Canada, and I had this in my mind that, I will try to mobilize my friends there, and they may be able to do, something good in Chitral. So when I reached Canada, while I was doing my PhD, my studies, my research, I was also, meeting people, making friends, and giving them presentations about Chitral and what is education in Chitral, what is life like in Chitral. So, I don't remember how many presentations I made. I met Rotary Club, I met different, civil society organization, and I met some friends. People in Canada are very busy. They don't have time for these kind of things. But luckily, there were people who had recently retired from their profession, and they had some time to, think about these things. So I was able to, mobilize some people, and they started supporting small projects in Chitral, providing scholarship to students, who didn't have the resources to continue their studies. So there were a number of students we supported. And then I, discussed with a couple of friends that, with these kind of individual donations, or, reaching out to one or two students will not make much difference. Yes, it will make difference in this individual life, but if you want to do something for Chitral, maybe we should, have an organization, and then, develop a proposal for funding agencies. So, one of my friends, established an organization in Alberta, Canada, and they got it, registered with the government there. And through that organization, we started developing a grant proposal.
And when I completed my PhD, I came back to Pakistan. I had the time, in between. So I worked on this proposal, and I must tell you, writing this proposal was as difficult as the PhD thesis, because we didn't have data in Chitral. So when you are writing a grant proposal, you need updated data, about population, how many families are in this village, how many students are going to school, how many are there, not going to school. So all sorts of data, and that data didn't exist at that time. So I had to, rely on my own knowledge of the area, as well as rely on my colleagues, friends who would go out to the villages and bring this, data. So to cut it short, we developed the proposal. We submitted to an organization in Canada, and we got funding, and we built, 8 state-of-the-art ECD schools in Chitral. And this was, there was no Acadian organization involved. It was just me and a few friends in Chitral, and also that organization in Canada and the local community. So we identified 8 sites, in different parts of Chitral. We were able to motivate the community, mobilize that community, because the community had to offer, their share in those projects. So they had to provide the land, they had to provide unskilled labor, local materials. So we were successful, with one part-time engineer and one part-time finance person. 3 of us were able to handle these 8 projects with enormous support from the local communities. And those schools are now, working. Many children are getting education there. Many of them are now, we go to AKESP to run these schools. And some of them are run by community organization. So that was a successful project. And when people saw these projects, another friend came from Canada. He is a doctor by profession. So he saw these projects, and he was also inspired and motivated. So he went back and he, established his own organization. And through that organization, he built another, dozen of schools in Chitral. Then we also, there was one area we could not reach, Borol. I'm not sure if you have heard about it. Yeah. We could not go there because there was no road. Quite far away, no? So what we, very far. There was no school there. So we could not build a school there, but we were able to, bring 35 to 40 students from that region and put them in school in Buni, put them in hostel, and that my friend's organization, supported those students, and some of them got good education now from that background, backward area. Of the things, we wanted to do, but you can see that, there is, at the end of the day, this is the least, you can do. You want to do more, but sometimes, situation is beyond your control. So, and I was in Chitral, as you said. I, worked in the council for 3 years. I headed the Professional Development Center there. This was very challenging time for the professional development. When I took it over, the funding from European Union, concluded. And this posed a huge challenge to sustain that center. But luckily, the center is still working there and offering, good services to, education. So I would say that, these are the humble efforts. I wouldn't claim that Chitral benefited from me or from my PhD much. But, at the end of the day, I would say that I at least made some sincere efforts. As far as I can say, Amir, Chitral must be congratulated. What a fertile land, It has produced so many exceptionally talented people, including yourself.
And now you are not only a national figure, but an international professor, Mir. So local producing global people, it's a marvelous thing. What I'm wondering is, Mir, maybe would you like to identify one or two key things, principles or motives or inspirational dimensions of your life that always stimulated you to go higher and higher, so that youngsters can learn so much from your life? Any key factors that inspired you to continue to work harder and become a reputed person in the field of education? Dr. Khaki, ہمارے زمانے میں, as you know, I'm sure you remember from your childhood in northern Pakistan, it was a very تو اچھا ہے, ہمارے بہت سارے لوگ سمجھ سکیں گے. ہاں, بہت ہی مشکل زندگی. ایجوکیشن کے حساب سے بھی دیکھیں تو چترال میں بہت کم جگہوں پہ اسکول ہوتے تھے. میرا جو گاؤں تھا وہاں پہ صرف پرائمری اسکول تھا, تو پرائمری کے بعد چھٹی اور آٹھویں کے لیے مڈل اسکول کے لیے مجھے کافی دور ایک اور گاؤں میں جانا پڑا. وہاں پہ 3 سال رہا. پھر اس کے بعد ہائی اسکول کے لیے اس سے بھی دور جانا پڑا, بونی اس لیے کہ وہاں پہ ہاسٹل تھا, تو وہاں پہ جانا. تو وہ جو حالات تھے, ان حالات نے ہمیں یہی سکھایا کہ اگر ان حالات سے باہر نکلنا ہے تو محنت ایک چیز ہے جو لوگوں کو جو ہے نا ان مشکل حالات سے باہر نکال سکتی ہے, اور تعلیم ایک واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ ان حالات میں تبدیلی لا سکتے ہیں. تو یہ ایک چیز شروع سے میرے ذہن میں بھی تھی, اور میرا جو والد صاحب تھا وہ بھی بار بار مجھے یہی کہتا تھا کہ آپ کے پاس 2 چوائس ہیں. اگر آپ کو اس گاؤں میں رہنا ہے اور یہ جو زمینیں ہیں ان میں کام کرنا ہے, تو آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کو دوسری قسم کی زندگی گزارنی ہے, اگر اس سے بہتر زندگی چاہیے, تو یہی وقت ہے آپ کے پاس, آپ جائیں اور تعلیم حاصل کریں. تو میرا جو پرنسپل آپ نے پوچھا, پرنسپل بس سمپل یہی تھا کہ perseverance and hope, یہ 2 چیزیں they were always with me, that yes, if you work hard, if you continue your perseverance, and you have hope that things will change and you will achieve what you want, I think that works. کوئی راکٹ سائنس نہیں تھا, بس یہی سمپل. صحیح بات ہے, سمپل پرنسپلز انسان کی زندگی کو بدل دیتے ہیں. میر, میں آن دس نوٹ میں یہ ونڈر کرتا ہوں, چترال ناردرن ایریاز آپ دیکھ چکے ہیں, اور ابھی آپ نے مور اور لیس سملر ایک کانٹیکسٹ, ماؤنٹینیس کانٹیکسٹ سینٹرل ایشیا میں قزاقستان, آئی ایم شیور آپ کرغزستان کو دیکھا ہے, تاجکستان کو دیکھا آپ نے. آپ کو کیا سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز بریفلی آپ کو نظر آتے ہیں ان ماؤنٹینیس ریجنز میں اور ان ماؤنٹینیس ریجنز میں؟ میر, لائف کے بارے میں, ایجوکیشن کے بارے میں, فیملی کے بارے میں کوئی آپ کو سملیرٹیز ڈفرینسز کچھ نظر آتے ہیں؟ بالکل ہیں ڈاکٹر خاکی, یہاں سملیرٹیز بھی ہیں, ڈفرینسز بھی ہیں. سملیرٹیز یہ ہے کہ یہاں پہ بھی میں رورل ایریاز میں جاتا ہوں ریسرچ کے لیے, تو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہاں پہ جاتا ہوں, تو چترال کا ایک فیل جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ یو آر ان اے ولیج کانٹیکسٹ. بہت سارے کلچرل سملیرٹیز بھی ہیں بٹوین چترال اینڈ سینٹرل ایشیا.
آپ نے چترال دیکھا ہے, وہاں کی جو مہمان نوازی ہے, جو فیملی سسٹم ہے, فیملی بائنڈنگز ہیں, وہ یہاں پہ بھی آپ کو نظر آئیں گے. جیسے جیسے آپ گاؤں پہ چلے جائیں, رورل ایریاز میں جائیں, تو وہ فیملی باؤنڈ آپ کو اسٹرانگ نظر آتی ہے. ایک سینس آف کمیونٹی ہے وہاں پہ, ایک ڈپینڈنسی ہے, پازیٹیو انٹر ڈپینڈنس آپ کو نظر آتی ہے, جس طرح چترال یا نارتھ میں ہے. تو یہ بہت سارے خوراک کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو بہت سارے سملرٹیز نظر آئیں گی. میوزک کے حوالے سے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. جو ڈفرینسز ہیں وہ obviously language is different, or yahan education level is very different. People are educated here. Kazakhstan has almost 97% literacy rate. تو آپ جتنا بھی دور گاؤں جائیں, لوگ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, کوالیفائڈ لوگ ہیں. اور سکولز, انہوں نے رشیا کے زمانے سے لے کے ابھی تک ایجوکیشن پہ بہت زیادہ انویسٹ کیا ہے. یہاں پہ you won't believe کہ there are schools in Kazakhstan. Some of them are called Nazarbayev intellectual schools. If I compare these schools with the with the best schools in Canada, I think these are very much at par with best schools in North America and Europe. Resource by the word intellectual, the very use of that word intellectual reflects a lot of values. Yeah. بالکل بالکل. اور یہاں یونیورسٹیز کو دیکھیں, میں اکثر یہ کولیگ کے ساتھ یا اسٹوڈنٹ کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے تو ان کو بتاتا ہوں کہ یہاں کے یونیورسٹیز میں آپ جاتے ہیں تو پرانی یونیورسٹی ہے یا نیو یونیورسٹی ہے, گورنمنٹ کا ہے, زیادہ گورنمنٹ کے ہی ہیں, پرائیویٹ بہت کم ہے. تو یو ریئلی فیل کہ دس از اے یونیورسٹی. ایسا نہیں ہے پاکستان میں آپ اسلام آباد میں بلو ایریا میں جائیں تو اوپر ایک یونیورسٹی ہے, نیچے دکانیں ہیں. تو بہت سارے جگہوں پہ ایسے پاکستان میں یونیورسٹیز ہے. یہاں کے جو ہائی اسکول, سیکنڈری اسکول, وہ ہمارے یونیورسٹی سے زیادہ ویل لحاظ سے دیکھیں, ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دیکھیں, اور جو ہیومن ریسورس دیکھیں. تو I think these people in Kazakhstan are far ahead of. اگر اس وقت اوبیسلی آپ قزاقستان کے مداح ہیں, ایڈمائرر ہیں, چونکہ وہاں کام کرتے ہیں, I'm sure you look at all wonderful dimensions of قزاقستان. اگر آپ قزاقستان میں آنے کے لیے دعوت دینا چاہیں تو ایک ریزن آپ بتائیں کہ لوگوں کو why should people visit Kazakhstan? What is it that you would consider as the greatest attraction in Kazakhstan? آپ کی آواز کٹ رہی تھی جانی علام صاحب. Sorry, should I repeat the question? I got the question. So why would people visit Kazakhstan? There are many reasons. How would you motivate? Give us one major reason why should people visit Kazakhstan? One reason it's a beautiful country. There is a natural beauty everywhere in this country. It's such a large country. It's the 9th largest country of the world in terms of geography. And اس میں آپ کو ہر قسم کی چیزیں ملیں گے. یہاں پہ میدان ہے, ایسے میدان کے جو کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں. آپ ڈرائیو کرتے چلے جائیں, ختم نہیں ہوتا ہے. آپ کو ماؤنٹین بھی ملیں گے. یہاں پہ آپ کو پانی, قدرتی لیک ہیں, اتنا خوبصورت لیک ہے, اور یہاں کیسپین سی بھی ہے. تو ایک تو اس کی خوبصورتی ہے, دوسرا اٹس اے ویری پیسفل کنٹری. میرا یہاں 5 سال ہو گیا, کبھی لا اینڈ آرڈر کا سچویشن نہیں ہوا ہے یہاں پہ. میں ٹی وی دیکھتا ہوں, نیوز پیپر نظر سے گزرتی ہیں, لیکن کبھی بھی کوئی اس قسم کی ہوتے ہیں چھوٹے موٹے چیزیں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن
लॉ एंड ऑर्डर का सच कोई सिचुएशन हमने नहीं देखा है. आप रात को 2 बजे भी आप बाहर निकलें, आप बिलियन बिलियन डॉलर्स के साथ भी आप सड़कों में घूमें, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है. और लोग वेलकमिंग लोग हैं. जैसे जैसे आप ये रूरल एरियाज में जाएं, स्मॉल टाउन में जाएं, तो वो हॉस्पिटैलिटी जो है और भी ज्यादा है. सिटीज में हमने एक दफा खाना खाया किसी होटल में, वो मुझे याद है. सही A सही. wonderful place, yeah. हाँ. Yeah, okay. Maybe just last bit of a question. Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan, and then maybe Turkmenistan. इन कंट्रीज के बीच में कोई कोलैबोरेशन है मीर, या दे आर ऑल ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली? फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल एशिया का नजरबाई यूनिवर्सिटी के साथ कोई कनेक्शन है, या दीगर यूनिवर्सिटीज का इंटर कनेक्शन कोई है, या इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं? दैट्स माय लास्ट क्वेश्चन अबाउट कजाकिस्तान. Hey, academic partnerships exist करते हैं. Different universities, they work together. Nazarbayev University, we have partners from all over the world. हमारे जो partners हैं, US में हैं, Canada में हैं, Europe में हैं, और यहाँ जो region है, within region भी partnerships हैं with different universities. Research centers हैं, Central Asian studies, societies हैं. So on academic ground, there is, I think, a lot of collaboration and joint work that is going on. दूसरे politically भी financial institutions में भी collaboration है. These neighbors, they live with each other in peace, and you could see there is harmony among these countries. कोई मेजर इश्यूज as such नजर नहीं आते हैं यहाँ पे. और वो अंडरस्टैंडेबली बहुत सारे कम्युनलिटीज हैं. लैंग्वेज रशियन इज स्पोकन इन ऑल दिस कंट्रीज, वो एक बाइंडिंग फैक्टर है. और कल्चरल सिमिलरिटीज भी बहुत ज्यादा हैं. अगरचे इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, लेकिन you could see that there is a lot of things are common amongst these countries. तो फोकस मुझे ये लगता है, और जनरली फीलिंग ये भी आती है कि ज़्यादातर फोकस डेवलपमेंट पे है, लर्निंग पे है, एजुकेशन पे है. लोगों का ज़्यादातर फोकस जो है वो लर्निंग और कल्चरल प्रमोशंस, बहुत हद तक लाइफ की तरफ बहुत हद तक लिबरल अप्रोचेस हैं. मर्द औरत जो हैं इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं उस मुल्क को. तो यहाँ न्यूमरस फैक्टर्स मीर जो मुझे नज़र आते हैं, जो इस डेवलपमेंट को और इन कंट्रीज के स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं. मीर सॉरी, एक लास्ट मोमेंट की तरफ आ रहे हैं. ऑन ए लास्ट नोट, आइडियली आपके साथ और अनदर आवर की तरफ हम जा सकते हैं, लेकिन चूंकि वीडियो शॉर्ट होते हैं, तो लास्ट में अगर आप यूनिवर्सिटी कम्युनिटी को, स्टूडेंट्स को, आपके स्टूडेंट्स को, आपके फ्रेंड्स को, दुनिया वालों को आप कोई मैसेज देना चाहें, चाहे वो एजुकेशन के बारे में हो, कल्चर के बारे में हो, किसी चीज के बारे में हो, कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आपके नजर में इम्पोर्टेंट है? डॉक्टर हाकी, मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा इंस्पिरेशनल मैसेज होगा, लेकिन जो बातें हम करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, कोलीग्स के साथ, और जो जान पहचान के लोग हैं, एक चीज जो मेरी मुशाहिदे में बार बार आती है नॉर्दर्न पाकिस्तान, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, एक ये कि हमारी जो यूथ है, नौजवान है, उनमें एक अर्जेंसी है कुछ हासिल करने के लिए, चाहे एजुकेशन के हवाले से हो या माली गेन्स वगैरह के हवाले से हो. तो अक्सर स्टूडेंट्स को या नौजवानों को मैं देखता हूं कि बस वो इस तलाश में होते हैं कि कोई शॉर्टकट मिले कि हम जो है ना रातों रात हम डिग्री भी हासिल करें और अमीर बन जाएं, या ये पोजीशन मिले वो पोजीशन मिले. ऐसा नहीं होता है.
you have to invest. You have to invest your time, you have to invest your resources, you have to invest your energies, and you have to be very persistent in what you are trying to achieve. اور اس میں ٹائم لگتا ہے, اس میں فیلئر بھی ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ سکسیسز ہی ہوتے ہیں. تو فیلئر سے دل برداشتہ ہو کے فرسٹریشن میں چلے جاتے ہیں, یا پھر وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. یہ نہیں ہے. ان کو بس میری جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ it takes time. آپ you have to invest, you have to work. آپ کے پاس ایک کلیئر روڈ میپ ہونا چاہیے کہ where you are heading to. اور پھر اس میں بمپس آئیں گے, اس میں چیلنجز ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں, اور انہی سے گزر کے منزل تک پہنچا جا سکتا ہے, اور کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. تو have faith in your capabilities, keep your morale high, and then make good use of your time, effective use of your time. اور یہ بہت, میں اس پہ emphasize اس لیے کرتا ہوں کہ آج کے دور میں time management has become a serious issue with all this social media. صبح کا ٹائم سب سے پروڈکٹیو ٹائم ہوتا ہے. صبح اٹھ کے آپ موبائل پہ لگتے ہیں, آپ فیس بک پہ چلے جائیں, آپ ٹویٹر پہ چلے جائیں, آپ لنکڈن میں چلے جائیں, آپ ای میل چیک کریں, آپ یوٹیوب میں جائیں, ہی نکل جاتے ہیں. تو یہی پروڈکٹیو ٹائم ہے. آپ اپنے آپ کو ڈسپلن کس طرح کریں. ٹھیک ہے, you give time to social media, you interact on social media, that is part of life now, but what are your priorities? سب سے پہلے کیا کرنا ہے, یہ ڈسپلن اگر, تو I'm sure they have many more chances than we had in our time to thrive. Absolutely. بالکل صحیح ہے امیر. میں صرف اتنا اضافہ کروں گا کہ منی از ٹائم کہتے ہیں, ٹائم از منی کہتے ہیں نا. ہمارے پاس جو اکاؤنٹ ہے, تھوڑا پیسہ ہے, بہت سوچ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں. کدھر خرچ کرنا, کس چیز پہ خرچ کرنا. ایک چیز ہے کہ جو پیریشیبل تھنگس پہ ہم خرچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور دوسری چیزیں ہوتے ہیں, ایسے چیزیں خریدتے ہیں جو پیریشیبل نہیں ہیں, جو لانگ ٹرم رہ سکتی ہیں. میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں. اس لیے نوجوانوں کو اور انفیکٹ ہر انسان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا پریشیس ٹائم سے کیا چیز خریدتے ہیں. شارٹ ٹرم جو ہے نا, چائے کے سپس لے کر وہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, یا اس ٹائم کو اپنے انٹلیکچوئل, سوشل, اسپرچوئل ڈیولپمنٹ پہ انویسٹ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس چوائسیز ہیں. ٹائم جو ہے بہت کریٹیکل ہے. آپ نے بہت اہم بات کہی ہے. نوجوانوں میں یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ گپے مارے ہیں, جدھر جو لوگ جاتے ہیں انہیں کے ساتھ چل دیے, گھنٹوں وہاں گزارے. کچھ حد تک ہم نے بچپن میں یہی کچھ کیا ہے, لیکن جو ہی تھوڑا سا بڑے عمر کی طرف آئے, میٹرک کی طرف آئے, اس کے بعد آئے, تو سڈنلی ریئلائز ہوا کہ ٹائم از ویری پریشیس. تو آپ بہت ہی پاورفل میسج دے رہے ہیں میر, آپ کے اس ڈسکشن کا آخر میں. جب تک کہ آپ کے پاس کوئی ایسا کریٹیکل پوائنٹ ہو جو آپ بولنا چاہتے ہو, جو ابھی تک میں نے نہیں پوچھا, اگر بولنا چاہیں تو, ادروائز پھر ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرنا چاہیں گے. میر, انشاءاللہ ہم اگلے جب بھی موقع ملے گا, ہم ڈسکشن کو زیادہ فوکس کریں گے ایجوکیشن پہ, لائف پہ, فیملی پہ, کلچر پہ, اور انٹرسٹنگ چیزیں ہوں گے. جو سینٹرل ایشیا آپ کو معلوم ہے بہت ایک انٹرسٹنگ, فیسینیٹنگ, رومانٹیسائزڈ ریجن ہے, ہم سب کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہے. اور میں 2 دفعہ گیا ہوں تاجکستان تک, وہ ابھی تک میری جو نا وہ تشنگی ختم نہیں ہوئی ہے. تو وہاں کے جو میوزک ہے, ڈانسز ہیں, لوگوں کا انداز بیان ہے, اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہے, جو ایک لبرل ریلیکسڈ انوائرمنٹ ہے, وہ انسان کیسے بھول سکتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ میر, آپ نے اتنا ٹائم دیا, اتنے اچھے سیر حاصل باتیں کی,
अपनी लाइफ के बारे में और आपने जो स्ट्रगल किया है चित्राल को और ऑल आगा खान यूनिवर्सिटी में आपका कंट्रीब्यूशन और अब इस सेंट्रल एशिया में नजरबाई यूनिवर्सिटी में आपका कंट्रीब्यूशन है। आई एम श्योर पढ़े लिखे लोग और जनरल लोग आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। मैं और मेरे ऑडियंस सभी आपके फर्दर डेवलपमेंट के लिए, आपके फर्दर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और उस रीजन में खिदमत के लिए और ब्रॉडर ग्लोबल आपकी खिदमत और आपकी रीच थ्रू योर वर्क स्कॉलरशिप, इसके लिए हम सब दुआगू हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया मीर। मैं ट्रूली शुक्रगुजार हूँ। काफ़ी अरसे से हम स्ट्रगल कर रहे थे कि ये इंटरव्यू हम कंडक्ट करें, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम मज़ीद आइडियाज़ पे फिर गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आपने सुना डॉक्टर मीर अफजल ताजिक साहब को, उनके ख्यालात कैसे ग्लोबल हैं। अपने गांव से निकले हैं लेकिन गांव भूले नहीं हैं, तो जो भी उनसे हो सकता है बहुत हद तक उस गांव में खिदमत कर रहे हैं और रीजन में खिदमत कर रहे हैं। और इस वक्त जो दुनिया का तकाजा है लोकल से ग्लोबल होने की जानिब, उसमें इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत ही अच्छा मकाम हासिल किया है। हम सब इनको मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो थोड़ा सा कदर लंबा है लेकिन इस वर्थ वाइल, इस किस्म की बातें हमें सुनने को बार बार नहीं मिल सकती हैं। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पेशेंस के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत डॉक्टर खाकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और आपके चैनल के थ्रू आपकी काफ़ी वाइड व्यूअरशिप है, रीडरशिप है, तो उसके थ्रू भी मैं जो हमारे यूथ हैं, ख़ासकर नॉर्दर्न पाकिस्तान के यूथ हैं, बस उनके लिए एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि अभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं एजुकेशन के हवाले से, और बस आपको एक्सप्लोर करना है ये अपॉर्चुनिटीज़। Central Asia, as Dr. Khaki said, is also a place, with lots of opportunities. अक्सर हमारी कोशिश ये होती है कि USA जाना, कनाडा, यूरोप, ठीक है, वहाँ यकीनन those are highly developed countries. There are many more opportunities there, but these places are also emerging economies. Central Asia is also an emerging economy, और यहाँ पे एजुकेशन पे बहुत कुछ हो रहा है, रिसर्च के फील्ड में बहुत कुछ हो रहा है। तो my suggestion would be that you explore these opportunities. Now internet is there, everything is available in the internet, and you can get to know about the universities, programs, scholarships, and make use of these opportunities. So thank you very much. Thank you very much. Dr. Dushan also had said that your university also offers scholarships and is open to international students. As you rightly said, students from Northern Riyadh, Chitral, and overall Pakistan and other regions, students can apply and expose themselves to the rich cultural traditions of Central Asia through education, through lived life there. Certainly, Mir, thank you very much for adding that point. Thank you very much, viewers. Thanks a lot. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much.